আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রিফাত ফারজানা। আজকে আপনাদের আমি তৈরি করে দেখাবো 5 ইজি বাটারফ্লাইজ ওয়াল ডেকোর অর হাউ টু মেক পেপার বাটারফ্লাই। আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে আরও উৎসাহিত করবেন যাতে করে আমি আপনাদের আরও নতুন কিছু উপহার দিতে পারি। চলুন 5 ইজি বাটারফ্লাইজ ওয়াল ডেকোর অর হাউ টু মেক পেপার বাটারফ্লাই তৈরি পদ্ধতিটি দেখে নেই। To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, a minute in this hourglass, you hold. Oh, 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 and then I fall to thee. We be right when I wait to say anything. Superhero in your sleep. A superhero in your sleep. Broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's time to hear the lights under the street lights, under the street lights. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's time to hear the lights under the street lights, under the street lights. mistakes.
You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, you be right when I wait to save me, babe. A superhero in your suit. A superhero in your suit. You called my soul when I was falling. You moved the cross to stop me from hitting the ground. In every goal there was a meaning for ain't kryptonite. আশা করি সবার ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে আরও উৎসাহিত করবেন। আজ আর নয়, আবার আসবো নতুন কিছু নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।